Ukraine cảnh báo đưa loạt mục tiêu trong lãnh thổ Belarus vào tầm ngắm. Kiev cảnh báo, các điểm tập kết quân, cơ sở quân sự, tuyến đường tiếp tế của Belarus sẽ thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Ukraine nếu Belarus không chấm dứt việc đưa quân áp sát biên giới Ukraine. Ukraine cảnh báo đưa loạt mục tiêu trong lãnh thổ Belarus vào tầm ngắm. Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 25 tháng 8 cảnh báo Belarus không nên phạm sai lầm dưới sức ép của Moscow và rút ngay lực lượng ra khỏi biên giới Ukraine. Trong trường hợp Belarus vi phạm biên giới quốc gia Ukraine, chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thực hiện quyền tự vệ được bảo đảm bởi Hiến chương Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ. Thông cáo nhấn mạnh, tất cả các điểm tập trung quân, cơ sở quân sự và các tuyến đường tiếp tế ở Belarus sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng cảnh báo, quân đội Belarus tiến hành các cuộc tập trận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu, dẫn thông tin tình báo. Ukraine cáo buộc quân đội Belarus đang tập trung một số lượng đáng kể binh sĩ và vũ khí, bao gồm xe tăng, pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt, MLRS, hệ thống phòng không và thiết bị kỹ thuật, gần thành phố Gomel của Belarus, dọc biên giới phía bắc Ukraine, dưới vỏ bọc tập trận. Thành phố Gomel cách biên giới Belarus, Ukraine khoảng 30 km, theo thông tin tình báo của Ukraine. Một bộ phận cựu thành viên tổ chức quân sự tư nhân Wagner cũng có mặt trong khu vực. Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Belarus đã cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ và hai bên đã có các cuộc tập trận chung. Tuy vậy, Belarus đến nay vẫn không trực tiếp tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Belarus đã điều động 1/3 quân đội tới biên giới sau vụ lực lượng Ukraine đột kích vùng biên giới Kursk của Nga. Ông Lukashenko nói, động thái này nhằm phản ứng lại việc Ukraine đưa khoảng 120.000 quân đến gần biên giới Belarus. Tư lệnh lực lượng phòng không Belarus, Thiếu tướng Andrei Lukianov, ngày 19 tháng 8 tiết lộ nước này đã triển khai thêm binh sĩ phòng không và máy bay tới biên giới với Ukraine. Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine hồi tháng 5 dự đoán Belarus có thể sẽ khởi động một chiến dịch mới nhằm đánh vào tâm lý của Ukraine về việc Nga có vẻ như sắp mở một mặt trận mới ở phía bắc Ukraine gần biên giới Belarus, nhằm mục đích khuấy động sự hoảng loạn trên diện rộng ở Ukraine. Không rõ liệu quân đội Ukraine có đưa ra đánh giá rủi ro mới với việc Belarus tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới hay không. Trong khi đó, tổ chức giám sát Belaruski Hayun nhận định, hoạt động triển khai này không gây ra mối đe dọa nào đối với Ukraine. Theo tổ chức này, đây có thể chỉ là hành động nhằm mục đích chính trị, không phải quân sự. Ukraine warns of targeting Belarusian targets. Kiev warns that Belarusian troop concentrations, military facilities, and supply routes will become legitimate targets of attack if Belarus does not stop sending troops close to the Ukrainian border. Ukraine warns of targeting Belarusian targets. The Ukrainian Foreign Ministry on August 25 warned Belarus not to make mistakes under Moscow's pressure, and to immediately withdraw its forces from the Ukrainian border, in the event of Belarus violating the Ukrainian state border. We will use all necessary measures to exercise the right to self-defense guaranteed by the UN Charter, the Ukrainian Foreign Ministry said. The statement stressed, all troop concentrations, military facilities, and supply routes in Belarus will become legitimate targets of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian Foreign Ministry also warned that the Belarusian military's military exercises near the Kornabil nuclear power plant would pose a threat to Ukraine's national security and global security. Citing intelligence information, Ukraine accused the Belarusian military of concentrating a significant number of troops and weapons, including tanks, artillery, multiple launch rocket systems, MLRS, air defense systems and technical equipment, near the Belarusian city of Gomel, along the northern border of Ukraine, under the cover of military exercises. The city of Gomel is about 30 kilometers from the Belarus-Ukraine border. According to Ukrainian intelligence information, a group of former members of the private military organization Wagner is also present in the area. Belarus is a close ally of Russia. Belarus has allowed Russia to deploy tactical nuclear weapons on its territory, and the two sides have held joint exercises. However,
Belarus has so far not directly participated in Russia's special military operation in Ukraine. Last week, Belarus President Alexander Lukashenko said that Belarus had mobilized a third of its army to the border after Ukrainian forces raided Russia's Kursk border region. Lukashenko said the move was in response to Ukraine sending about 120,000 troops near the Belarusian border. The commander of Belarus's Air Defense Forces, Major General Andrei Lukyanovich, revealed on August 19 that the country had deployed additional air defense troops and aircraft to the border with Ukraine. The National Security and Defense Council of Ukraine's Counter-Disinformation Center predicted in May that Belarus could launch a new campaign to influence Ukraine's perception that Russia was about to open a new front in northern Ukraine near the Belarusian border, with the aim of stirring up mass panic in Ukraine. It is unclear whether the Ukrainian military has made a new risk assessment of Belarus' increased military presence on the border. Meanwhile, the Belaruski Hajuan Monitoring Organization said that this deployment does not pose any threat to Ukraine. According to the organization, this could be an action for political purposes, not military.